Black hole, get it done, now I see no. How I made it make it blow, then I see no. Live long, so you see more. I've been looking at your hole like a dino. The real truth, I go in her like a steamboat. I'm too lit, I'm too wavy, but I mean more. Cup full till spill, I drink low. I'm ready to X, cause my boss got a main flow. Black hole, get it done, now I see notes. How I made it make it blow, then I see no. Live long, so you see more. I've been looking at your hole like a dino. The real truth, I go in her like a steamboat. I'm too lit, I'm too wavy, but I mean more. Cup full till spill, I drink low. I'm ready to X, cause my boss got a main flow. This game dirty like my kicks. Hello, and welcome to Just a Game. Football isn't boring, so the analysis should be. And as always, with me, Byron, and as always, the legend himself, the intellectual mega mind, Vernon. How you doing, bro? Hapo kidogo labda kichwa ni big na but yes, thank you for having me kiongozi bwana. Thanks as always for joining us. Your presence is that's why we live. Ndio maana tunafanya hii pod. Otherwise what is the need? Unaona hata Monday Night Football bila Gary Neville ni haiwaka. Maze you're the Gary Neville and I am maybe Jamie Carragher. So one of them is more intelligent than the other one, and it's definitely not me. Jamie Carragher. Neville is a fresh player, just say. Anywho, umekuaje since our last series, our last episode, which happened to be yesterday? Oh, actually. Ilikuwa poa jo. Ilikuwa poa. Nimepata a few the two viewers who check out our channel. Our faithful two viewers. Waze? Wamesema there was slight blunder. That's why we live. That's why we exist. Of course, boy. Hakuna existential crisis hapa. We live for banda. That's why we live. Yeah. And just to cap it off, Leo shared some photos of some extremely gorgeous dinner. Mouth-watering dinner. Winner chicken dinner. Itabidi wamejua bwana. Itabidi those mazee who play PUBG add me on Vana Seto bwana. We shall play some games. We need to catch up on that, by the way. It's been a minute. Bana jo. Labda mazee this week too. Manze. Pia mimi niko PUBG, but you know, as always I am the idiot. But unaweza nipata hapo Biza Lines, hiyo ndio username, and we can kick it up a bit. We get some dinners, but right on to it. Tukiendelea na series yetu, we did center backs, we did midfielders, and it's only fair that we move further up the pitch. Na leo tunafanya the top 10 wingers stroke wide forwards in the Premier League. And let me tell you, it's bound to be tasty. It's bound to be fiery. It's bound to be scary a bit. To take zingine za kwa controversial. Mimi nakwambia nimeconsult na bro. Hii inakaa nimepant kidogo. Mimi naona top 10 yangu hapa na inifeel with much confidence. Only maybe 2, 3, 4 of them tu ndio ziko certain. Hizi zingine ni left field kidogo. Left, as they say on the pitch. Yes, but that's why we live, for banter, to be insulted, to look like idiots. Hiyo ndio purpose yetu. So, without further ado, the moment our two viewers have been waiting for. Oh, yes. The top 10 wingers stroke wide forwards in the league. Na acha tu to make distinction. Tungesema tu wingers, juu siku hizi kuna very few out and out wingers, ingekuwa bit strange. So lazima pia tuseme wide forwards, because the game is evolving and we must evolve along with it. So, yes. You know how the pendulum swings, and it has swung to you to lead the way in giving us your 10th best
winger stroke wide forward in the league. Now, by the way, before endelee, nimenotice Katko hivi wawili hatuongei Kiswahili sana ama sheng. That says a lot about our anyway. Sawa. There is a problem. We take shots on against ama on anyone. I'm just saying. George, So you are without illiterate. further ado. Hebu tusikie bro. Lead the way. Sawa. Mimi hadi siko sure na hii list lakini Sami kwangu. Number 10. Number 10 Yes. niliweka anaitwa Wilfred Zaha. Oh, okay. Fair enough. So mi kwangu Zaha ni a very techy player. Ni mtu maskill. Obviously yeye ni the main big player in Crystal Palace. Na this season not this season, last season ajabag many goals because Hodgson mazee ucheza a little bit more defensive, so anacheza on the counter. Na pia unlike kina Salah who take penalties, si enda uchukua mapena, so hakuweza kubaba as many goals, but influence yake obviously ilikuwa crazy considering at least alikuwa na a better forward Jordan Ayew, obviously who is better than Benteke in my view. That is walisaidia alisaidia Benteke obviously on the assist front, but in terms of goals akubaga any, because with Hodgson's playing style Crystal Palace wana soak pressure, so kama wanacheza on the counter ama wapate team pia iko chini yao inaweza kuwa tricks kiasi, but kwangu Zaha mazee ni an exceptional player na ni player mi kwangu anafaa kuwa in a bigger team, a bag more goals. Yeah, definitely. Amen. Just to touch on that, alikuwa linked to a team I support. Kwanza actually last season before to buy Pepe for that disastrous 72 million. Sisemi Pepe amekuwa disastrous, sio price tag tu. Before tumbuy Emery alikuwa anamdai, so who knows football is strange. Who knows mali angekuwa sahi, but Bale anarudi Tottenham. Hey, by the way, I think tutatouch on hiyo just at the end. Tutaguzia tu hizo moves zina happen juu ni interesting. Bye. Hey, can't wait. Anyway, ready for my number 10? For me, Christian Pulisic. Okay. I go in my list. Obviously your best. Obviously he's in your top 1, isn't it? Top 1, isn't it? Say no more, fam. No more. Yeah, anyway, for me, this guy, sensational talent in my opinion. Hata si ati in my opinion. Arguably, very, very, very good player. Just he's on the brink of being world class. Vile amekuwa fit, ameonyesha glimpses of what he can do. He's just really, really all round. Hiyo final ya FA Cup angeumia, I'm pretty sure things would have been different for you people. Only pain. I say that with a big fat smile on my face. It's only but pain in my heart. Nimekuwa nikiangalia his numbers this season and 9 goals and 4 assists in the Prem. That's really good considering amekuwa very, in and out of the side in the season. And I'm really impressed by mi nampenda tangu akwe Dortmund. I've been following him quite a bit and I really, really think it's going. Na watu wanadhani niko na thing for Chelsea players. Si hivyo. Kovacic. Just to clarify. Sijui Havertz. Ni ku recognize tu ability yao. Unajua hii club ni mbaya. But for me, Pulisic, manze, just his numbers weren't the best, but I'm sure tukifanya hii similar type of series maybe next year at the same time, tutakuwa naongelea akiwa high in this list, no doubt. Mbaya. I agree.
agree. Yeah, so we move. We move. So Mhm. mi kwangu number 9 ilikuwa none other than the 72 million signing himself. Nicolas. Nicolas Pepe. Nicolas Wow, Pepe. okay. Ali make your list. Unfortunately not, and I will be killed for it. Are you even an Arsenal? I am, but najaribu kuwa objective kiasi, but najua uko na very good reasons which will make me look stupid. I never. Mi kwangu. Let us hear. Pepe last season alianza 31 games, 9 off the bench. So hiyo ni 22 games. Si ndio? 22 starts, I guess, or something. 22 starts. Pepe alikuwa I think na 5 goals. Alikuwa na 5 goals if I'm not wrong. 5 goals, siko sure. I think 5 goals and 6 assists. In 22 starts. Hiyo mi kwangu ni pretty decent. Alafu it's his first season. Obviously Pepe alianza kushika season ikienda kuisha na Pepe mi kwangu nadhani like ako 24 na Pepe mi kwangu naona ni class like ni mtu 25. obviously akiadapt 25 Pepe akiadapt na Prem fiti naona anaweza kuwa a very good winger for Arsenal. And that obviously ako na good partnership ya Obalaka pale mbele na I think anahitaji tu it just needs more time. Obviously in football the bad thing is that people look at stats, but Pepe naona Really? especially your game yetu against maze Chelsea joa Your final hiyo. maze yo final Manza Hiyo ni bao game yenye ilikuwa ruled out for offside. maze Manza ni game Crazy. so mi kwangu naona ni 9th juu like obviously mkimpea time because obviously watu walimpressure juu ya hiyo price tag, but angekuwa a cheaper price, angekuwa like around let's say 50-40 million ingekuwa shida. Yeah, kweli. Watu wangempiga hiyo pressure mob because nasikia hadi watu walikuwa wanamuita Pepe soup mazesa huko. What do you mean? So for me Pepe ni the 9th best in the league. Wow, that's very flattering of a team that was really poor last season, but wow. So just to touch on hiyo nini ya Pepe hiyo 5 goals 6 assists in the league. Europa League I think alikuwa na 2 goals, FA probably 1 or something. Fair enough season, I guess. Fair. Because okay or okay. You know, like Pepe, skill mbio anaweza toka wase na alafu free kicks maze ako sawa, so ni mi naona mi kwangu personally naona anahitaji tu time. Yeah, kweli. But you see, for me reason yenye yuko kwa top 10 yangu players wenye wako kwa hii list wame unplace yao, unacheki, hatuongelei like potential. So like potential, for me Pepe kwanza under Emery initially msta alikuwa na hug the touchline huko hivyo nini umse like see your typical winger, ndio maana like hii episode inaitwa the top 10 wingers stroke wide forwards. So like umse for me is more of a wide forward, anafaa kuwa closer to goal, unaona? So vile unacheki saa umse alikaa alafu saa Emery akaanza jamaa anaanza kureceive ball sijui wapi huko kwa halfway line huko, alafu akifika kwa final third ako kwa touchline, hata fullback ako nyuma yake, so umse anafaa kuwa closer to goal. Hiyo game hiyo finali alithrive juu manzee alikuwa Bellerin alikuwa na hug the touchline, alafu sasi Pepe ana move a bit more infield, anakuwa goal threat, hadi hiyo bao hiyo assist yake ya semifinal yenye Oba alifunga Man City hiyo. Like alikuwa hapo nje ya box, just at the edge of the box hapo hivyo ndio akacreate ya Oba. So for me umse
akiendelea tu kuwa consistent, no doubt talent yake ni superb. Akiwa Lille alikuwa mnoma, but Yeah. he slightly just misses out on my top 10 juu ya maybe wasenye wako kwa hii top 10 wamekuwa Understand. more consistent. I hope More unaelewa deserving. perspective yako. Eh, Eh, like but kuja base talent of yake ni unquestionable. like kuja base of potential, base of like uni mtu umecheki amefanya hivi na okay, I get. Hatuna cheki mseka policy like kani goal involvements na decisiveness. Nimeona Pepe game yenye amekuwa decisive ilikuwa, I think ilikuwa game gani? Ilikuwa Standard Liège ama ilikuwa Rennes Europa League ile yenye alifunga 2 free kicks, I guess. Hiyo ndio like na maybe which other game, like ile game yenye amechukua tu the game by the scruff of the neck. Very few hajakuwa decisive, na I think your price tag ime weigh down on him, so I think with time atakuwa tu kwa hii list. But obviously we shall know. Nampenda, I like him as a player, but maybe top 10 is anyway. Yeah, so yours was Pepe, mine is, wait for it. I'm busy. I have to tell I'm busy. I'm discrediting everything you're Kidogo. Oh, mazaiza jo. Kwa bro. Zizi, ina noma. So, for me, Adama Traore. Clears throat. Oh, yes. Sijaona msemo anakaa hivyo, maana anaweza kimbia hivyo first and foremost. Bana. Jamaa sija kulanga nini for breakfast, for lunch, for supper. Nasema aendangi gym. Now Eti. there. How? There. Umseni an absolute freak of nature. I think dribbling numbers zake ndio the best in Europe or something, if I'm not wrong. Yeah, I think Hey, as in wezi associate kijamaa kaa hiki with such elegance and with such great manipulation of the ball. Maze, like, hey, it's fun. Like umse akona 9 assists in the league. For me, that's remarkable. Yani kusema tu kweli. Umse kitambo nakumbuka nikimwona akiwa Middlesbrough. Walikuwa akimbia tu manze, aimlessly tu. And product haikuwa. He couldn't score, he couldn't cross. Lakini huu Nuno Espirito Santo amemchange in a way, I guess. So yani manzi ukiwa na mseka huyo kwa timu yako unajua tu dynamic ni different. Alafu partnership yake na Raul Jimenez, I think they're the most productive partnership or something in the league. Kitu kaa hiyo, if I'm not wrong. So kitu kaa hiyo. We manzi we niambie tu ukiwa na mseka huyo kwa timu. Absolute intercourse. So for me Adama Traore na still young, so potentially tu manze maybe with time akianza kuwa closer to goal, juu mse hakuna msa anaweza mshika, hakuna msa anaweza out muscle. Ameanza kuwa on his delivery, maybe kani crossing ama ni nini. So lethal, your typical winger, quick, strong, incredible. Is madness. Madness. Now actual like finishing too. Atakuwa mlethal. That mzee. Yeah, so that's my 9th. We move over to Einstein in Berlin. Einstein, if you can hear me. So Isaac Newton, really, my 8th best player is none other than Christian Pulisic. Yes. Oh yes. Mi obviously nilimweka hapa juu niko biased. Nilimweka hii position out of bias. This is a very very biased podcast.
But Aha. mazee huyu mjamaa Mhm. obviously as a Chelsea fan nilikuwa worried mazee juu ya Hazard. Juu obviously nilijua Pulisic like ni mzii but sikudhani ata Hizo levels yani. Chelsea that na amekuwa na injuries na naona Pulisic alicheza mazee like amekuwa na many memorable moments last season for Chelsea like him Nice not moment. being in your list mazee him not being in your list ni madness so Kabisa. cause mazee ako fast ako decisive ako anajua kutake on a man na ako tu and he's just 21 unacheki cause kana anaweza kuwa na 13 goal contributions for a 21-year-old And a great finisher decent. by the way. Manze, for someone who started 25 games uko na 13 contributions so hiyo ni Manze. mi kwangu naona hiyo ni kitu kubwa so mi kwangu ni the 8th best man. Unaweza make a case for him kuwa higher but ni vile tu yani hiyo itakaa mtu yani next season. It's almost guaranteed next season. This Man. season. This season Starters alikuwa na 19 starts ujue out of sorry? 25 appearances alikuwa na 19 starts 19 starts na ni 13 goal involvement. Maze, who So you see. does 21 years, who does? Incredible. Yeah, man. So Na- back to you, Zach Newton. Come on, man. Come on. Yeah? Na in case bado watu wana doubt kaa mi si supporter wa Chelsea in disguise. Tatu niseme yani timu yenu iko na incredible potential. Yes. Angalia hiyo average age ya squad yenu imeshuka all of a sudden, alafu saa uko na Werner not even 25 yet, Havertz not even 22 yet, Pulisic probably ana turn 22, bado mko na Hudson-Odoi hapo nini. Goodness me, mko na okay. Madness. Let me shed my tears elsewhere. Yes. Lakini Arteta is doing something. Cheki. Pulisic hayuko Arsenal, so Mshashinda 2 cups. 2 cups. That's beautiful, man. I like the way you count. Those numbers make me excited. Lakini mi Arteta obviously nilikuwa doubtful. But 2 cups in less than a year is not bad. Though watu wanasema nini? Hiyo cup mlishinda late hii inaitwa watu wanasema that's a small cup, bado ni cup. Sasa kama ni small cup, Man City si walishinda a few seasons ago wakasema wamewin quadruple. So So don't give a shit. let's dobe talking shit. So we move, Yeah, we move. My 8th best winger stroke wide forward in the league. Yeah. Willian Borges. Borges. Beautiful. Nilianza kujidoubt kiasi, unacheki niliona hiyo episode ya Filthy Fellas ni nini, watu wakaanza kutrash talk Willian. Sasa nikichora hii list nilikuwa kwa insecure kiasi, but nikasema chani crunch numbers. Of course, man. Confidence. I can say that Willian was one of your most important players last season. Hata uli show, yes. Nili crunch numbers, niko na 9 goals, 7 assists. Na yes, primary goal threat wenu, so that's really good. 16 goal involvements, though kuna a few penalties hapo, don't really mind. Na the fact that umse ako 32 years old saina anacheza ka who does that? mid 20s hapo, late 20s, it's just
just shows you probably and you're the oldest player kwa hii list actually hata. Wallahi. Na umse alikuwa arguably our best player on the pitch hii game ya Fulham. No, without even doing much. He didn't do anything crazy, but 2 assists in his first game. Great set piece taker. My goodness. Yeah. Hiyo free kick iligonga ndenga hiyo. So I This just week- expect that atakuwa an important player for us this season. Just for me, I can't. Sorry. Ashapiga 3 assists for Arsenal. FPL inasema 3 but ile ya kwanza wasa wanasema si assist ati juu huwezi assist like shot yako ikiseviwa alafu mse mwingine afunge. So sijui. But mimi nitaamini FPL kwani iko nini? Kwani baradi na chekiadi kwa PL app ni tu assist. Ndio. So Ashapiga impact in the first game. Najua it's only Fulham but amekuwa consistent across the years. He's a really neat and tidy guy, still quick, great on the dribble, can beat a man, vile umesema. So yeah. Like me kwangu William si a start guy. William ni reliable and consistent. Yeah, ako too consistent, exactly. Yeah. So like yes, William. Sema. As in yes, Maverick, yes, Mercurial. Yeah, unajua tu kitu uta-get from here, unacheki. Yeah. Not necessarily a game changer, but definitely unajua tu atakupea nini na sidhani wana disappoint. Once in a while, yes, ni binadamu, but really solid. Mbaya. Like even in our worst season Bro, audio ina crack up kiasi. In our worst season. Sahi. Iko poa. In our worst season, in our season, our best player. Imagine hiyo season mlimaliza 10 think yenye Mourinho aliwafuck up hiyo. Maze. Ndio ama. But uzuri mlituanga Tottenham so bro sikusikii manze sikusikii. Tottenham are our vibes. Sikusikii. Oh, walai. Sahi. Nakusikia like inakuja ikienda. Hata sijui wifi ni tricky kiasi. Ulikuwa sema? Like wifi ni consistent ati wifi. Wifi Borges da Silva. Oh yes. Ni kupewa L. Kupewa tu L sahi. He plays for Brazil, Mr. Wifi. Really good player. Mr. Wifi. Very good player. Anyway. What? The William is consistent. I think I will leave it at I am done. Incredible scenes. Hey. Oh yes. Yeah. So kuna watu wengine wengi walikuwa na play in my mind kumake it top 10 but nikajaribu kuwa tu reasonable. Juu kuna better players than him somewhere. Hata mseka Nicola Pepe, I believe eventually atakuwa talent wise I believe ako better than William. Na eventually I believe maybe anaweza fika obviously play for Brazil na kumake major tournaments. Dhani Pepe anaweza boost kufanya hivyo but talent wise probably atakuwa better. Lakini William just really consistent time yote yenye amekuwa Chelsea akiwa Shakhtar for Brazil haizi kulet down. That's why ako hapo. Oh yes. Yeah, so your 7th man. The 7th best player. Ni kwangu ilikuwa none other than the beast Adama Traore. Traore. Was it Traore?
vile ulisema tu, yani mjamaa anakaa hivyo na bado ako na Manze, freak of nature. mbaya. Like ukicheck hiyo game ya last season ya Man City versus Wolves, hiyo ya 3-2, hiyo Wolves walishinda. Mzee mjamaa Alifunga sio? Manze, huyu mjamaa alikuwa influential hiyo game vibaya Mbaya sana. sana. Mbaya sana. Na like hiyo partnership yake na Jimenez like inaleta, I think vile ulisema, I think ni one of the highest in the league if I'm not wrong. Kweli. So huyu mjamaa maze like Nuno amemjenga sana. Na Kabisa. naona mi personally sioni akikaa Wolves for very long. The next maybe season or hiyo ingine. Juu huyu mjamaa ni mzee. Physical. Physically na mbio maze yako sawa. Alafu ku create chances for Jimenez sasa, like mjamaa ni mad. So he's my 6th best player. 6th? I thought it was 7. Yes, 7. You're moving too fast. Hang on. Mad. Moving mad, fam. Alafu nikuulize just on Adama. I totally agree, by the way. So we vile unasema anaweza unaona akimove on. Unaona like ni team gani anaweza fit in more? Which is the best kind of team yenye inaweza mu accommodate, yenye inaweza tumia hizo qualities zake hizo? Okay. Labda Tote. Hata hiyo actually hata ndio nilikuwa nafikiria. Believe it or not. I like Tote because with Mourinho's playing style anaweza cheza on the counter attack, Carson. Alafu like in terms of, because Kane is not that fast, so Kane anaweza ambio akae deep in front, alafu Adama amlete tu naka Son abaki pia a stay forward, alafu Adama iko the workhorse, or if Son and Adama wako the workhorse in Tote, naona anaweza fit hapo vibaya sana Kabisa. yes. Kabisa. By the way, Son ako mahali kwa hii list yangu. So Same. Emi yangu ni quite controversial but cheki. Kama Son kwa top 10 zetu ni controversial, basi fuck them. Hawajui ball. ajui ball. We move on. Yes. In it. Yes. My 7th man on the list is none other than the Algerian Somali maestro Riyad Mahrez. Hiyo part ya Somali nime-make up, so please, don't kill me. Yes. Yeye ni Algerian through and through, so umse ni in my eyes ako underrated. In my eyes, he doesn't get talked about enough, at least not since he moved to City. Definitely amekuwa kwa shadow ya 2 extremely talented players, one of them who happens to be in my list also. I will not mention the name. So manze 15-16 Leicester win the league. Who the fuck would have thought? Not me. Who? Definitely not me. I think 1,000 pounds. Manze, na hizo odds zilikuwa what? 1,000 to 1 ama zilikuwa what? Zilikuwa nini? 1,000 to 1. If my math is right, that is a lot of money. A lot. So umse hiyo season I think alikuwa manze, what cheki unaambia the professor who we shall not name on this pod for various reasons, unamwambia cheki, nafanya hii project ya nini chukua hii project bwana. Please madam, kama unasikia hii podcast, we are working on it and we shall have it delivered to you soon, so sijali. Yeah, so anyway 2015-16 umse ana get 11 assists in a really extraordinary season, and he has never looked back since.
consistency. That left foot is pure intercourse. Mbaya. Na Mbaya. the only negative thing that maybe has blotted his name na haikuwa cost eventually ni ile penalty miss Anfield 18-19. Oh, Sijaona pena yeah. mbaya kayo kwa maisha. Yeah. Angeacha na ikuwa kwa sijui nani. Kwa Jesus. Hiyo pena Maza ikuwa ilienda ilienda Goodison Park hapo hivyo kando. Copenhagen bwana. So Man. last season bro, last season ana get I guess ilikuwa 11 goals something, 9 assists and he's not, my goodness, ni mnoma, very underrated in my opinion, really underrated. He walks into any other team kwa hii league apart from maybe Liverpool na Man City, but any other team he starts and he very fast. scores. Very I'm surprised that before and the Leicester. Actually, tulikuwa linked with him, but sisi obviously hatungeweza splash hiyo do, but I'm afraid like waseka nyinyi maybe hamkumnunua. I don't know. I wonder. the coach of the time. Ilikuwa Conte. Ilikuwa Conte. Hiyo 3-4-3 yake hiyo. Wakini na Tukamares. So ataki watu mercurial. Ataki. If you are Victor Moses, please stand up. Davide Zappacosta, raise your hand. Whether asikia anaenda loan to Genoa or something. Bana. Nampa dalingsho. No. Tuko na left back wako. We have 3. Like tutaongelea to for another day. It is just pain in my heart. Mimi nataka tuongelee, I think tutaongelea vile recruitment ikiwa led by maybe a manager inaweza kuwa a real huge detriment to the future of the squad na development yake. Jukaa mko na manager mwenye ana value a certain system yenye ina favor wing backs, it's almost guaranteed that another coach who values fullbacks hata accommodate umsi. Sasa inakuwa tu a big waste of Moses aliingia akashaina. Hata Sari akam. Fam. What are you doing? What are you doing? Akafuata Conte Inter na ana shine kiasi. Ashley Young ana shine huko sasa. Is it the league? Gosh. We shall answer that in a future pod. Nataka to discuss like in maybe tukishafanya ile pod ya top 10 players in the world, I guess maybe in the Thursday pod tutaongelea hii story because it's really interesting. So nime spend time sana kwa hii number 7. Can't wait for your number 6. My number 6 is none other than Riyad Mahrez. Mko number 6 kumbe. Thank you sana ingia kwa room bila kunock. We. Mazee wana sort story. How are you my bro? Mazee what is ipo bro? Nimekuambia uache, it's been 2 weeks. Haikuwa ngwati, ilikuwa na sort story fulani na nani na mzae. Niaje lakini bro, hope you're okay. Yeah, I'm good fam, I'm good. Yeah. How you holding up? Mazee usikia hiyo list mazee sija naweza kuwa moderator leo tafadhali. Hata nikupatie 5 minutes tukishafika kwa top 5 yetu. Tukimaliza top 5 zetu. Tukimaliza top 6 zetu utakuwa ready. Hata tufike number 6 alafu kila msee atoe number 6 alafu uko ready na zako. Like unaweza peruzi. Meza anadai
chapa number 6, mimi nichape number 6 alafu kuwe na list I guess. Let me assess my options. Alafu 6 honorable mentions pia. 6 honorable mentions. So Nice, si cool. tukimada top 6 zetu, tukimada hizi sita zetu tunadu, hizi 5 sorry. Wewe utapiga zako on the bounce. Sawa, so utapiga EPL ama EPL. EPL. Alright. Ona vile tunakaa professional to our two listeners hapa. Don't worry. We are a growing Unajua podcast. mnaweza kuamili change content labda nini kianza. Tukubackstab ukaefala hapa hivi kwa podcast. Bana jo. Top 10 wingers in the Turkish Superliga. Pia na Una kuja hapo na tuambia za Premier League na shanga buda hii ndio hapa. Wow. Na George si ufanya hivyo alafu tatupata tu hapo tu. So si tukimada zetu tutasikia zako. So nataka kunitoa. Na kutoa sahi uandike list alafu kwa hivyo bana. I wield the sword of authority. Why is this bwana? Oh, take it out. Nadai tukifika sijasema ati na commute ama nini. Nasema tukisha mada kimada hizi 5 huko readiness zako ndio sasa usiseme tu on the go. I'm sure, but George, I'm sure like top 4 unajua on the top of your head. So hizo zingine. Hizo zingine ni saa ni obviously subjective. Na honorable mention. Yo what? Bero na mngeofala, si ndio? Zima. Byron amekuwa amekuwa on point. A grown man thing, big man thing. Leo nimetoa clown shoes leo. George aliona George changamka. Sawa, leta sasa uni sorry. Acha nichangamke. Unachora list. Sawa, wewe chora alafu utatu. Yes. So tutafanya 6 alafu tukate call. Alafu George atupatie. Tutafanya 6 alafu George atupe bottom 5 ni mbaya, nitambaya tupe number 10 to number 6 yake. Trash. Mbona mko na fight ya kunitoa hivi? Comments zilisema George ni clown, so you know it's only right. Nani alisema? They were like, oh my god, he just wants more. Kioko Rogers, shout out manze, shout out Kioko. Kioko ni supporter mkubwa sana wa iPod. Aze pia Sam Ugana. So lazima tumshout out kia. Girlfriend pia ni shout out. Wana haga kubwa jo. Thou shalt not last after his brothers. Baby, if you're listening to this. Why do you commit such haga fraudulence? Baby, if you're listening to this, haga means hug. Yes. Also, shout out to Major's dad pia ni a big factor. Maze. Direction tuliamua kutake na iPod alichipin na a bit of advice. Yes. Also pia shout out mom, dad for allowing me to live in this house and use your internet. Yes. Anyway, let's number 6. Number 6 wangu ilikuwa Riyad Mahrez. Ulikuwa umesema before atoke hapo. Nilikuwa nimesema nashangaa trashaingia bwana. But anyway, Mahrez alishinda PFA hiyo ya walishinda what's it called? Walishinda the league 2015-2016. Called the league. League fam. Oh, the league. The league. Yes. Na hiyo league. Kushinda PFA obviously enhance and Man City. Na me actually personally nilikuwa dhani ataingia City
bounce aingie City apate mazee hapa ni kubaya aende team do ama arudi Leicester tena, but obviously aja cement his position, but anacheza vifiti hiyo base, na I think alibag 10 plus goals last season. Na Mahrez mazee is a little winger, na vile ulisema tu like Mahrez anaingia if not Liverpool and Man City anaingia any team, anatoa literally very walks in, fast, crawls in. mbaya. So Mahrez man is fucking cold. Ice cold. Algerian mbaya. Arabian sauce. Chicken wings. Mbaya. But with all the techers in the world. Oh yes. Reminds me of wale wa Somali nilikuwa nacheza nao Raimama. By the way, side note, sijaona Msomali ajui kucheza bola. Buda. Chunks ni Msomali. Chunks. I'm sure maybe Lima alikuwa acheza bola. Like kila Msomali literally nimecheki ni mnoma tu yani. Akona tu techers tu yani. So yes, my number 6. Ati? Sautini wanavaa tu kit tu. Besides that, anyway, kuniambia ni mandazi. Si majority si wakali. Wanoma. Si wanoma. Majority. What? Major you racist. Basi hawa South Sea basi ni. Yes, am I a racist? Wako dilute. Am I a racist? Cancel Vernon. What are you saying? Koma. I am not a racist. Unachekia wenu wao. Major. Somali wako labda ni like ama kuja saa labda ni wale grandparents wao walitoka huko. Yeah, wenye wako Koma ni first generation, so like hawajui hata Kiswahili. Sounding racist too. Asicheke si racism. As in, na recognize tu racism. Una slander a whole race. Oh my God. Nasikia eko yangu maskenda. Wapi hapo? George ni wewe. George wewe utatoa hii hapo. Oh, ni vai. Haya. Tranquilo. Chacho. Yes. Maragu imeiva. Bado kuna yeah. Wallahi. Hebu as Major anakam ni take 3 top 10 hiyo. Nigga. So ni kuambie number 10 to 6 yangu, to 5 to 7 yani. Karika hivi mali. Sikupei recap, ndakutajia tu majina alafu kani kunichongoa unichongoe. Offline. Zote alinitukana kwa hiyo pod nyingine manze. Manze si Skype tuko na chat. Kama uko na beef andika kwa chat hapo hivyo. Nitaona. Kuna ka chat hapo hivyo. Beauty. Zote ananitukana manze ananikae. Haya, number 10 yangu Christian Pulisic. Number 9 ni Adama Traore, number 8 ni William, number 7 Adama Traore. Okay. Nyamaza, andika matusi kwa chat. 8 William, Mahrez 7. Number 6 sikuwa nimesema. I guess ndasema sahi. Na nimesema kwa atakuntukana. Usitukane. Meza amesema hivi. Number 10 nimesema Zaha. Number 9 nimesema Pepe. Number 8 nimesema Pulisic. Number 6 nimesema Adama. Na nimesema number 5. Number 5 kusema kwanza. Sijasema Mahrez atapoint. Acha ufraud achora. Sorry, number 6. Number 6 nimesema Mahrez. Sorry, number 6 nimesema Mahrez. Hey, number
Naona leo nyi wote mmekunywa kitu. Wewe uliweka Todd Huyu Cantwell wa- kwa mentions wewe last time wewe. Uleka Todd Cantwell. So shut up. Wewe bwana relax We believe in the youth bwana. Wewe unasema nini wewe? We also believe in the Premier League. And no, Lakini it's Cantwell- no. Hakuna mtu Cantwell alimbi. ni mnoma. Cantwell ni mnoma. Hatujakataa. Buda. Haya. Anajua kudance. Si manzi. But ni mnoma. Tusi discredit talent yake. Let's discredit. Anajua kudance lakini. So George. Hata niseme number 6 yangu ndio tukue Even Stevens. Oh yeah. Alafu sasa Sasa. Even Stevens. Nimesikia fiti nimetumia hiyo. Haya. Number 6. Okay. This is the equivalent of sawa. This is very controversial. Number 6 wangu ni Rashford. So me initially skia. Niko na reasons. Nacheki. Skia reasons zangu. Angekuwa kwa hii top 5. Actually angekuwa number 5. Number 5 wangu angekuwa number 6, alafu Rashford akwe number 5. But nikapiga hesabu nikaona now ndio hii logic yangu. Rashford very talented, one of the best young players in the world at the moment for me. 17 goals, 7 assists this season if I'm not wrong, according to the numbers. This season yenye imepita hii. Best season in his career, I guess. Sindio? Yeah. I guess it's the best season in his career, sindio? Something. Yeah. Hiyo season nyingine alikuwa na tali yake ilikuwa I guess alikuwa na 10 goals or something pamoja na Martial or something kitu kama hiyo. So umemweka Playing skia playing na amekuwa na si usikie wewe. Nimesema kwa uko na matusi afika kwa cha. Umse reason tu yenye imefanya square number 5 wangu na mwenye ako number 5 ako hapo ni return zake. Now actually Better. let me also add Uma ako number 5. I think maybe mta disagree juu ako hapo, but the only reason nimemweka over Rashford ni unajua ni nani? Mora. So Rashford Pepe hata yuko kwa hii list yangu. Rashford amekuwa na the best season of his career. Hizi season zingine alikuwa na he's been playing well, but returns zake hazijakuwa as high as this season, and he's playing in a team that creates a lot and all that, and for me potentially atakuwa sikia siwacha niongee ama ungekuja hapa tukianza pod. Haya sasa unakuja kuelewa wanapiga kelele. Angekuwa high on this list, I will reiterate, lakini mwenye ako ahead of him in my opinion in a team that has been creating very little to no chances under very weird managers, amekuwa akicheza under very weird managers, but tangu akuje hii league amekuwa consistent as fuck. Rashford amekuwa na one of the best managers in the world, and okay utakavia tuseme anti-football, umse mwenye ako juu hii list pia amekuwa na a lot of weird coaches, but still though hajakuwa na return yenye Rashford amekuwa nayo hii season, amekuwa na consistent returns in the past 3 seasons. So mi naongelea Rashford with regards to umse mwenye ako mbele yake, na for me Rashford atakuwa na mi watu walikuwa na compare Rashford to Mbappe. Nilikuwa tu naumwa na kichwa. Sasa sijui hiyo ni delusion aina gani. Mimi naelewa Rashford ni mnoma, but Mbappe Rashford
Hiyo ni Ndio, sketch but bana. si mlikuwa mnasikia hizo comparison. Mimi sijaisikia. Hey. That's cap, Wewe bro. kwani wewe na uko Twitter wewe wacha wewe. That's cap, bro. That's cap. Lakini You say cheki acha tu niachie hapo. Mi na recognize sana fa kwa high on this list. But sitamweka hapo just on the basis of mse mwenye ako hapo hivyo number 5. Eh. Itakuwa the most controversial thing nimewahi sema kwa maisha yangu. I said that I do not use lotion to anyway. Haya. So mimi nimesema number 6 yangu na kani kuni crucify but number 5 itabidi tu mlete pitchforks na moto taniua. wait, Sasa- kabla useme si Sir George sana afaa kutupatia load on hiyo number 10 to 6 yake kwanza. hizo za sasa. 6 with a bit of help from nani, from mzee Skoke. Of course. Number 10 unasema ni Daniel James. Aha. Wewe toka hii podcast. Aha. Toka Okay, hapa. no. Kwa sababu justify. Susuela. Homse. Tunafaa kuput into consideration amecheza season moja. Na before nini hiyo ako Karan tusi discredit hiyo Karan alikuwa nayo bila hizo bao na assist mwenyewe ingekuwa number 4. So ataka kuchini dribbling, kuna venye makrosi zake ziko fiti. Maassist I think ako top 5, si ndio? Maassist Manchester ama wapi hapo? in Manchester ama alikuwa 3 goals 6 assists. But saa kwa rank ya squad alikuwa namba. Kwa squad sijui but I think alikuwa kasi top 3 ni top 2. Probably Bruno ndo amemshinda peke yake na kina number 9. Bro, sauti iko chini kiasi sijui kwa nini. Sauti yao iko chini. Wewe upana vaa earphones bwana uongee bwana. Unataka ni shout? Hapo sawa. Iko poa. Hapo sasa. Number 9. Jeff Koinange. Drink all the women. Drink them. For no apparent reason, because I think he is a very good technical player in the considering the league is physical and all. I think he's good. Ki technique na ability ako nazo, but sa stats ndo ananga. Anwar El Ghazi nini? Ule ako kajama. Kale kajama kanini ka Crystal Palace kale. Zaha. Wilfried Eberechi Eze. Zaha. Zaha. Eze ni mnoma. Cheki we. But yes. Zaha. Ujamana trick. Of course. Si ako kwa top 10 zenyu, si ndio? Ako kwa yangu. Hayuko kwa Byron, si ndio? Byron ameishi. Siwezi enda, lazima nikusikie. Yuko. Dawata afanya kudeta kwa hii podcast. We are here to listen to you. Mbona mi lazima ni nyamaza ukiongea bana, cheki mse. Zaha kwa list yako? Jodongo. Ako kwa list yako? You're mad. With good reason. You're mad, bro. You're mad.
Number 8, si ndio? Number Yeah, number 8. Naweza sema ni nani? Number 8. Kaya itakuwa ngumu. Hebu endeleeni Z. nitafute. Juma Z, zote uko on the nadhani spot. number 8 naweza sema unakumbuka ule msee wa Leicester ule? Wa Norwich. Mgani? Buendia. 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 Emiliano. Okay. Buendia. Naweza sema ni yeye. Alikuwa na stats fiti. Alikuwa na stats fiti. 50 plus tackles made, 50 chances created, 50 plus take-ons completed. And he leads the division. But pia anasema through boli season niendo amepiga the most, so inamaanisha play yake ni progressive. Alafu bado akona nini poa, akona technical ability fiti. Vizi. Is there okay? Yeah. Number Iko fiti. Yes. Lakini cheki before endelee. Kuna wase wanaweza argue waseme umse ni more of a attacking midfielder mwenye tu ana drift from wide or something. But bado kuna logic ya ye kwa considered kanini. So it's so good, man. It's so good. Mimi naona yeye ni kiwinga mazi. It's so good. Haya, number 7. Ani ubedhi list yangu ni based on nini? Cheka za se na footworks. Ingekuwa hiyo story ya emergency maze kuna si numbers. Ni based on technical skills in it. Probably top 5 ndo saa ndaanza, probably ndaanza saa kuingia story za nini hype. This is why we do this podcast. Maze nisamee. Itakuwa based off of nini feedback wamegeti ligi na skills pia. Saa maze next time ndakuwa na stats at least jo. Haya, number nimesema 10 9 8, so wangu number 7, si ndio? Yep. Number 7 naweza kuwa nani? Shit. Buda. Sana kuchapia. Nani wengi? Kuna sema tu Robbie Brady mara moja hapa. Na kuchapia hiyo base nimetoka tu immediately nimeingia kwa tenje. Sema kuchapia alikuwa na sort stuff fulani. So nimetoka tu immediately. So phone movie we understand. You understand? It's fine. I will not accept slander in this podcast bwana. I will chase you out. Tukupatie pass unini. Utupatie honorable mentions alafu top 5 sandi uanze kuni. Because I'm sure top 5 uko familiar na. I hope umechora top 5 yako. Byron si uko na agenda man. Juu sasi maybe juu ya commitments zingine maybe uko prepared enough. So si for Why you trying to put me on blast, bro? We understand your predicament, Mr. George. Ama kauko willing but ni sawa, tunaweza kupea tu more time you know. Hata simo mnipe get out of jail free pass maze, nianze tu top 5 na nini. Get out of jail free card niwe kutupatia honorable mentions sasa. Ndio sasa tuseme zetu. Sema na Byron hiyo ndio itakuwa fair ama Meja unasemaje Meja? Kwa democratic hapa. Like unajua pia hiyo unajua pia lazima afikirie. So naona aseme tu top 5.
Mtetezi wa Tuendelee. haki. Because Asante. we talk honorable mentions Hey. zangu ni weird as I mean nili take some thought into it. So Hata mimi. sasa tu So, because unajua hiyo pia itabidi afikirie na kama anaenda kwa skoka ndani labda wako nazo. I think wako nazo. Yeah, actually I think wako nazo. Jeki, hiyo ni shade not una throw wewe. Kwetu clear hapa. That is not discredit skoka. Leo Anyway, mazee so na top 5. I have talked too much. Check it, I have fanya talked hivi. too much. Fanya hivi. leo nazitake Eh. tu in the chin. Ni sawa. It's okay. George is It's too okay. tired to argue. Fanya It's hivi. okay. Fanya hivi. Acha tutoe honorable mention zetu. Alafu George atazisema tukimalizia pod. Sawa Yeah. bro. So by the time I Tukirap up pod after top 5 na tukisha discuss hizi transfer activities za ajabu zenye zimeendelea leo. Tutakupatia opportunity unini. Tupatie Yes. honorable. Hiyo ni fair. can start us off. Yes. Yeah, Yes. you can start us off. Hey, for once George ameagree na mimi. This is the best day of my life. Oh. Wewe Hitler tulia. Acha hizo. Mussolini. Bado anza. Si unajua vile iko. Mimi siwezi anza. Ka Einstein hapa. Pole. Mussolini Honorable ashasema. mention zilikuwa Joseph Alan Stalin. Saint Maximin anaitwa Alan Saint Maxima mazee. Mmoja ni mzee. Vibaya sana. Yes. Should be in a big club. Be in a bigger Sorry? club. Mimi naona nafaa kuwa in a bigger club. Okay. Alafu okay. number two kwangu ilikuwa based off kitu nimeona prior, so si in the prem but naona anaweza kuwa mzee Martinelli. Kwangu Martinelli ni mzee na against Chelsea mazee aligame jo. Hiyo game I think tulidraw. I think 1-1 if I'm not wrong. Hiyo game alikuwa ana swim hiyo. Yeah bana. Aliacha Kante kwa floor hapo. Shalikuwa na intercept na mkwapa. Excuse me. Waacha wewe. Hey, comedy. Kante anaanza comedy gold. Kante anaanza It's a madness. It's a madness. Anyway, number 3 Ayoze Perez, number 4 Willian, number 5 Harvey Barnes, number 6 Delefeu. Okay. Hiyo ni fair, hiyo ni by the way. That's a really good list. Mi yangu before mniue. In no particular order. Diogo Jota, Harvey Barnes, Nicola Pepe, Zaha. True. George ameshikilia tu steel pipe kwa mkono ananingojea hapo kunipiga. Relax. Atipe. Okay, it's okay. It's okay. Hey. It's okay. George, unataka kusema Pepe afai kwa honorable mentions? Ni opinion yako. That's all I'll say. Hey, it's okay. Pepe ako kwa top 10 ya Major. What are you saying? Pepe ako kwa top 10 ya Major. Ndio, unaniambia nini wewe? Pepe ako kwa top 10 ya Major buda. Ilibidi ni justify. But yes. Saisi endo na kabisa mzee Pepe. Pepe akona moka. Sorry? Pepe akona moka in both Manchester and Chelsea players currently. Atunini hiyo meza? Yes. I love women. Sikusikia kitu yenye ulisema. Pepe sasa ameshinda 2 cups vile imeingia in one season na hakuna mzama Manula season alishinda cup ama Chelsea. So yes. That is not a valid point. Cheesy hapa. Alafu nimesema Zaha mkazua but ni sawa tu. Ni subject. Alafu na Dwight McNeil,
na Dwight McNeil wa Burnley. Ati nini George? McNeil akusa. McNeil akusa. You people bwana. Akusa. Who justify Why are you making me look like a fool? McNeil akusa. Umeka Daniel James kwa top 10 na utaki niweke McNeil kwa honorable. We justify Daniel James bwana. Wezi kama podcast. Daniel James, are you mad? George Mina 3 goals in 33 appearances. Dwight McNeil. Wewe haya. Hebu justify Daniel James kwanza. Hebu justify. 9 goal contribution 33 games. Who does that? Sipo tuna respect opinion ya kila mtu kwa hii nini man. Sawa. Nilikuwa nasema ku discredit opinion ya George. So sasa nilikuwa nasema si uchapie saku so Dwight so McNeil. Jumi si watching games za Burnley. Hata tukicheza nao si watching. Like so the only player nimeona Burnley apart from maybe J Rodriguez. Mwenye wako hata ndio the most technical player, skilled player nimeona akicheza Burnley kwa maisha yangu. Umse ana stand out like a sore thumb kwa hiyo squad ya wakulima tu yani. Nacheki. Na mjani sijui anafanya nini Burnley by the way. Juu si club inamsuit in any way shape or form. Hapa naona kumbe kama ako 20. I guess ako 20 or something. Ako 20. In the Premier League he has created 43 chances. Sawa. Also has recorded the joint most assists and completed the most take-ons. Sawa. Mse ako fiti. Sasa wewe continue. Alikuwa na read out loud. Sasa ushampraise enough. So unajua personally miss nilikuwa najua Burnley mazee ball ni ile ya 1940s jo. Okay, inaweza kuwa hivyo but umse ana stand out manze juu ni is just different. He's not Burnley one of the most technical players Burnley. The most technical player. Wacha nione highlight yake moja hapa hivi. Na ni lefty manze, ni smooth manze, yani ni elegant, yani ana stand out tu, akona mbio nini. So that's my ona, nilikuwa nimesema Maxima pia. So I guess hizo ndio honorable mentions. Man. Yes. Buddy. Daniel James ako wapi? Yeah, so hebu tupe top 5 yako. Top 5 yangu. Number 5. Msikize kwa makini. Because this is a very inaitwaje? It is a very comprehensive top 5. Mohamed Trezeguet. Rashford. Yeah, man. Beautiful. 17 goals, assists zilikuwa ngapi? Alikuwa na assist 5 ama 7. Assist. Hiyo ni Europe ama in the league in Prem. I'm sure mnawasikiliza. Anaweza kuweka sauti iko chini bro. Bado iko chini. Iko sawa kwa inange. Yes, so my number 5 should be Marcus Rashford because he's only 20 ni 97, si ndio? So ako 23. Ana turn 23. Ana turn 23. Yeah. Alafu ameshinda nini? Ameshinda Roro mabao akiwa the same age, so najua kuna kitu ya kupick kama Michael Owen, but hiyo ni a good start to brag about at that age and in the Premier League here. Ataka si I hold much water ni kitu poa kubrag about juu hii ligi si rahisi. So uliona mse fulani wa 72 alikuja
akaharamba. Haya, mkianza hizo sasa nitaanza kutetea timu yangu sasa. Oh yes. Haya. Oh yes. Number 5. Number 5 yangu That is all good. ilikuwa number 5 yangu ilikuwa Rashford pia. Mhm. 24 goal contributions, na obviously watu umpea pressure mob juu Man U ni big club, but jamaa is just 22 na akana piga hizo bao at 22, aki progress in age labda anaweza Kwanza fanya ile fanya more. Meza. Mm. Unakumbuka ile free kick alifunga Chelsea? So anyway, Rashford I think is a na Ole amempata at the right time, because most players who consideriwa great wakifika 23 na above, so tutaona the season venye atakuwa. Yes, thank you. Yes. Back to you, Cleophas Malala. What? Musoli Why? Malala. Jina gani hiyo? Musoli Napenda hiyo. Foder. Si msichana Malala. turn Niambie 23 31st October or something. So si ati itakuwa tangojea for long. Yeah, anyway. Foder. Mi number 5 mwenye nataka kusema angekuwa number 6, but si ati yako cheki. Rashford, better team, better players around him, good start at youth level, amekuwa tu in the limelight and all that. Player mwenye nataka kusema na cheki, you'll need to cut me some slack na mwache ni explain. Sitaki mwanze kureact ka na ma ape noises hapa sijini, especially mse fulani hapa. Taja jina buda. Mse huyu jamaa mwenye nataka kusema by the way, cheki Rashford, nataka kuwauliza sawa, like your personal opinions, si ndio? George, acha tuanze na George. George, una consider Rashford as a wide forward ama as an out and out striker personally? Mi naona ako better ka inside forward from your left kwanza. Okay. Striking but Jusiadi hii season amecheza better akiwa inside forward. Na imekuwa apparently his best career season so far. So mi kwangu naona ni inside forward tu. Striker ache uongo bana. He is lying to himself pa. Anatanganya po. Meja tuliongea kwa back channels, akaniambia vile ana think. Yendo alinipaswed hata ni change mind yangu. Mi maybe ilikuwa different opinions. So for me, anachukia nani? easy hapa. Rashford ako number 6 sasa hivi. So msemo nataka kusema manzi, mta disagree. No doubt, I know it, but ni subjective tu. Unaona? Na mi nafikiria umse akiwa at a bigger and better club that creates more and ni juzi tu maybe amekuwa under a coach that can be considered good na ameanza kuthrive. Na hata vile alikuwa na some dubious managers, bado alikuwa na returns poa. So forgive us. Nani? Unajua nini? Unajua mbona niko hivi tu, najua vile mta react. Mr. English. So for me, Focus with the vocabulary. unacheki Rashford in comparison to umse, Rashford amemake 222 Premier League appearances, sindio? 71 goals during that time, sindio? 29 assists. Umse mwenye nataka kusema amemake 122 appearances. Rashford amemake 100 more appearances than him. Na umse amescore 34 goals in hizo 122 appearances. So more or less, in about maybe Rashford in and around the same goals in maybe around the same number of games for them. So na umse amecheza in very strange teams, mind you.
na amescore more or less the Redmond. same that See, Redmond. build up sana. Sema hiyo Zizi, timu. lazima ni justify. Juu itakuwa the greatest shock of your lives. Umepiga Itakuwa the 4 biggest minutes bana. itakuwa the biggest shock of your lives. For me, Just number 5. say, For too me, much for the fifth best wide. Who ni wide forward? Si winger. Yeah. The fifth best Yeah. wide forward in the league. Richarlison. Yes. Richarlison. Tumesema ako na bao ngapi? 34 In how many? in 122 appearances. You see. More or less the same age as Rashford. Umse amecheza Watford under Javi Gracia. No, alikuwa na Marco Silva. Very strange. Akakuja Everton akamfuata, akakuwa na difficult time akafuta job. Wakakuwa na some strange managers juu akina Duncan Pearson sijui watu wa gani hao. Wamekuwa na seasons weird. Umse amekuwa na 13 goals in each of his last 2 seasons at Everton. Kwa side yenye ilikuwa inacheza weirdly. So Simba. For me, Umse I rate that big. Akienda at a better club. Sasa ako na Ancelotti. Maybe this season ataonyesha his true potential. But for me, Umse atafai kwa Everton. Umse akienda bigger club, a better club, atakuwa na returns zingine tu. Ngori. So for me, majority of last season alicheza ka center forward ama ilikuwa Calvert-Lewin alafu yeye on the left hapo hivyo. Inside forwards. Ana mimi naona hata thrive under Ancelotti. Like anafaa ku like Canada itu kwa na very good career, anafaa kwenda at least maybe kasi club ya top 6 maybe and Spain or something. Juu talent wise Umse ni mnoma na ako only 23 by the way. So mazi. For me Umse atakuwa one of the best in the world. I've said it. Kill me. Oh yes. Your opinion ni respectable. Hapo nayo naweza ona sense. Respectable. Hapo you have talked sense. Thank you. But thank you. Number 4. Major. Ni George. Sorry. Ni George. Number 4 naweza sema ni Raheem Sterling. Naweza cheki there have been haya ndio hiyo 11 goals in just 24 games. Umse Soma. George. Yes. Nashukuru ameenda. Kenge kwa Zoom ungecheki amefreeze hapa, ajifanya amefreeze hapo. Hebu George ongea. Nani amefreeze? Unaenda wapi bana? Mazee, network difficulties, I'm sorry. We are in a war-torn area. I am sorry. Please. Wow. Nilikuwa nasema Raheem ndo number 4 kwa sababu ataka in big Umse ni kuna venye anaweza kwa kuna argument ya kusema yeye ni big game bottler mazee juu. Why? Hizo ile champe ya mwisho, the last 2 champes zimekuwa tu zikimu-involve. Atakayo kwanza ilikuwa VR. Kuna venye ni choka hivi, but return zake I sense Manchester jealousy here. Compared to mali alikuwa naona ni kama juu top scorers alikuwa
nini considering yeni yes ati yeni out and out striker. Hizo bao zenye 20 goals. anapiga. Incredible. Mandem's got returns in it. But awakon hiyo nini hiyo shit ya ku bottle my chances mazi. But otherwise mi naona hapo ana deserve kuko list sana because of performance ile ya 18-19 more than 19-20. In my opinion, that is. Yeah. That is all Def. Back to you in the studio. Meja. Hiyo unasoma. Zizi. Mi number 4 ilikuwa pia Sterling wazee. Sterling, personally kwangu, Sterling is a good player, but sijamrate hivyo. Like sijamrate busy in the sense that mi naona Sterling ni akona the benefit of being a very good player in a very good team. So anaweza get hizo stuff. Because argument yangu inakuanga Sterling angekuwa right now I'm support as angepata the same stuff, but obviously hiyo ni possible. But Sterling anapata good returns with hiyo support anapata, na I think yeye ndo alikuwa the second highest winger last season. Now obviously wingers in the Prem usually are not favored with goals, in that strikers ndo ubang goals, but Sterling anaweza pata hizo numbers na yeye ni winger, inaonyesha quality yake iko juu. But vile George alisema mazee, hawako new finish, hiyo finishing juu imewa cost games mob. A good example ni ile yetu hiyo tuliwashinda 2-1. Sterling, yes. Back to you Egesa. Alafu rada hiyo audio yako mazina ongei lag, man. What's up? We are living in war-torn areas. We are fighting the pandemic. So you have to bear with it. Aya, mi number 4 wangu. You have to bear with. Number 4 wangu ni Heung-min Son. Tuko pamoja? Ama ni number 4? Number 4. Miss Joe, apart from ile bao yake ya Burnley, but carry on. Umse ako underrated, hata tu tuongee tu. Like wase, for whatever reason, they fail to rate him, na misi sijui kwa nini. I don't understand why. In a team with kwanza mnafaa kukumbuka umse alitoka Leverkusen ama alitoka Leverkusen. Na alitoka huko akiwa very very much of an unknown quantity, na unaweza argue useme maybe inaitwaje, surpass expectations. Hakuna mse alikuwa anamjua this South Korean guy anatoka Bundesliga hapa anakuja kufanya nini nini. Pochettino akamchukua akamnacha. Umse two-footed, quick, incredible technique, incredible finishing. For me, very 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 underrated player. Na uni wide forward, like usimse mwenye unaweza niambia ati goal hub of the team. Yana play supporting cast to Harry Kane, na bado ana chip in with 12 goals last season. I think ilikuwa 11 the previous season. Na the fact that umse yani genuinely one of the people kwa hii league anaweza sema wako genuinely two-footed. Like umse strike the ball with maybe Mason Greenwood na mseka nani mwingine, maybe yeye na Mason Greenwood, as in kuwa two-footed, yani two-footed. Yena Mason Greenwood, buda, unataka ni lambe hiyo jina mara ngapi? Asante sana. Jamaa anapata bona nikisema hiyo jina. Louder for the people at the back. Jamaa umse hata ukimshow we ni fullback, ati unamshow onto his left foot atakuwa. So
Vizi. Very underrated. Umse apati plaudits enough juu anacheza kwa team yenye iko na arguably the best English player for quite a while. Tangu maybe Lampard or something. But umse in my Tangu opinion nani? Excuse me. nalamba tu egos za watu kwa hii Did not podcast hear hapa. Nalamba egos za watu kwa hii Tangu podcast. nani? Watu Stroke watasema those mimi ni fan wa Chelsea. That- Msifikirie hivyo. By the way, mimi niko It's a generous good sana day. niko generous sana na Chelsea, nafaa kutulia. So for me manzeni hii. It's good. Man. Yes, very underrated player in my opinion. Simpe spend it Tottenham, but Min Song wezi We gotta deny. acknowledge. Hata tukifanya top 10 strikers stroke center forwards kuna msee mwenye spendi but atakuwa tu hapo. So Tammy top Abraham three. mama. Tammy Abraham Alright, atakuwa wapi? there. Easy. Tammy Abraham top 10. The goat. Honorable mention. Hey, sawa. Put some respect. George kwako man. Number Kwako, top 3 si ndio? Number 3 wangu ni Adama Traore because Adama Traore. What? Ya kusikia po. Jika ni sauti. Cheki swache. Ladies and gentlemen, we said that this is going to be a controversial episode. Never did I imagine that hizi heights zingefikwa on this beautiful day, the 17th of September, tukirecord. Mimi nimemtambua manze. Juu kiability. Endelea. Byron amekuwa msu. So it is I'm sure it will not come as a surprise to any of you niggas that last season Omse ndo alikuwa na the most successful take-ons. Nani ameshtuka? Byron umeshtuka? Hiyo ni ukweli. Ameshtuka, si ndio? Ni dribla mnoma. Sasa nimempiga credit juu coming from alikuwa anapiga si alikuwa na rasio kabla 18-19 alikuwa hata na bao kweli hadi assist. Safe to say ame improve sana. So unaona hiyo ametoka. But so inaweza kuwa damning nikimpraise hivi alafu a floppy season, but vile ameanza kama unajua hii game walicheza na Sheffield United. Hiyo game Sheffield United. With that game on itself amekuwa na the most take-ons dribbles completed na take-ons completed tayari msee, na ni game ya kwanza with alikuwa na 5 I think and zilikuwa 5. So from practically doing nothing kwa hiyo Wolves to kukuwa one of the threats juu kuna cheki last season kuna idha ball ilikuwa inafika mazee ndo outlet tu. Sasa yeye ni mtu wa kudrive pia, ndio hawezi mwangusha, ndio pia final product pia imeimprove squeeze. So ndo maana nimemseti hapo. Yes, he had 7 assists 4 goals, which is decent considering mali ametoka. Joko na contribute, alikuwa tu anaingia hapo ku run down time kitambo. Yes, Betty, back to you in the studio. Betty, Raheem Sterling ako chini ya Adama Traore. Raheem Sterling ako chini ya Adama. Son ako chini ya Adama. Hadi Marcus Rashford hadi. Swache nijitete. Rashford ako kitu. Mimi nauliza tu. Nikuuliza tu bro, si ati Rashford ako chini yake. Sterling. Sasa susikie. Hiyo ni based on susikie buda. Ni subjective lakini lazima urespect opinion yake meza. Hii ni based on hiyo season 2 moja. Hizo ma bearing from stats. Mimi nasema yani appearances zake. Achana stats. Vile mse ana nini anajibeba kwa game.
Ati ngoja. What? As in ukimuona tu na macho bila hizo metrics Na macho. na number. Akicheza bloody chekum. Guy, Na kwani check nasema? Kwani eye test na ni nini? ati It's kumcheki. the same thing. The eye test. Hey, lakini hiyo ni that's a hot one. Sikuwa na expect. Juu unajua ka Yeah, ni Marcus mimi. Rashford ni unaweza argue that starting position yake si kila saa, most times inakuanga Mm. yes ni more or less inaweza argue you are that ni the same but Traore yani yeye ni si inside whatever saa zingine Yeye ni out and out winger out and correct. out, sasa ni hivyo tu. Hiyo ndo maana nimemweka On a nje point. ya ums. But Over to you Betty in the studio. hiyo ni noma. Imeni rock mbaya. Hiyo ni mbaya. Yes. Tangu tuanze hii So, podcast hii ndio maybe kitu yenye imenishtua yani. wazee? Nini Hiyo number 3 yako yani. Yeah, ya Traore. Hey, noma. The But ni talented, really talented, no doubt. Oba. Hey, for our 2 listeners, zebu drop in comments hapo manze tuambie what you mazee. think. Alafu Tuambie. pia mtupatie top 10 zenu Hey. Hey. Okay, So- sawa. Meja. So for Hebu me, jiredeem. number 3 ilikuwa Heung-min Son. I don't look like a fool Yes. after all. Mazee, me actually personally na me wanna Son ni better than Sterling. Okay. Don't fight me. I don't. Because last season Son being in a trash team na alikuwa na 2 red cards. Son na Sterling walikuwa na the same goal contributions. Son alikuwa na 11 goals and 10 assists. Sterling alikuwa na 20 goals and 1 assist. So if you do the math really, you need the same thing. Na pia Son at a point Kane alikuwa injured. Kane I think alikuwa injured for akaanza kuchipin ka number 9 wao kiasi. Nakumbuka hiyo pia. Mazee. Na unapata pia kwangu mbona nadhani Son ni better than Sterling. Madness. Mbona nadhani ni better than Sterling because Son hana a creative player the Tottenham team, and obviously Mourinho style of play sometimes inaweza deal on the counter because unaweza pata instances wana soak in pressure ama wana use their wingers for not their wingers, their fullbacks for assisting, because after Son having the highest assists in Tottenham, the second most assists total kwa Serge Aurier na 5. So now personally naona if Son angekuwa in Man City without the stress of being a creative player as well as scoring, naona angebag many goals than Sterling. Na sidhani Sterling anaweza fanya the same. Agogo, agaga, nyamaza. Meja hiyo ilikuwa that was some great analysis hapo, to be completely fair. Hiyo ni noma. So mi naona like Sterling angekuwa in the same position as Son, because most of Sterling's goals kwangu naona ni tapping, if not maybe ana take on one man alafu anajipata kwa bao. So and then Son akona the second highest goals against Pep's Man City behind Vardy. So if Son can be in not a really trash team, but kaa anaweza fanya hizo vitu na anacheza Tottenham kwa City angekuwa City, mimi na personally it is na Son na Sterling wako na the same goal ratio. Son na Sterling wako na the same goal ratio, na Son alikuja later on in the season than Sterling, because Sterling alikuwa Liverpool and all. So yeah man, Son ni my that's incredible. number 3. Wow. Unaona mbona mi usema tuko na host mwenye ako clueless, alafu tuko na George mwenye ako biased. Unbiased. Alafu Meja you're the cream of the crop hapa.
Sasa ona sasa. No, never. No. Sasa Ni wewe Meja, bwana. So very number 3 interesting. wako. Unajua mbona ni interesting take yako? Wewe number 4 wako alikuwa Sterling Maze. ama number 5? Number 4. Number 4. So mimi na countenance hiyo na Sterling kwa number 3 wangu. Na Yes. napenda vile ume break down manze hizo numbers. Same goal contributions as Sterling. Na Sterling ako ina Tottenham are basically shit. Look at their stadium. Hiyo ni toilet bowl. Agreeable. Very true. Hadi ukicheki unacheki ka last season with 10 plus goals Man City walikuwa na 5 players. Nini? Mahrez 11, Ilikuwa na Kane I think Aguero I think 16 ama 18. Aguero alikuwa na 16, si ndio? Ilikuwa Mahrez. Aguero alikuwa 16. Sterling 20, Mahrez 11, De Bruyne 13. Mahrez hiyo ni 5. Tote ilikuwa na 2 in na Son. So clearly the better team ni so Son angekuwa in. Mimi naona Son angekuwa in that team a replace Sterling hiyo position yake. Angewari stories za creativity. Naona akicheze hizo goals. Angecheza like in fancy football maze. Mjamane za back goals zingine crazy. Then also pia last season like Poch hiyo time alikuwa anaenda kulikuwa na a lot of disruptions. Wao wanapigwa na team zingine za ufala. So yeah man. Yeah, so naweza countenance hiyo na bit of opinion of my own. If you allow me. So the only reason me as I've clearly labored, I have belabored the point that napenda Heung-min Son sana. But for me Sterling mbona ana edge over him ni in my opinion at least. Heung-min Son ako very 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 talented, two-footed, incredibly direct, quick, good finisher. But in my opinion, tukiongelea dynamism, I think Sterling is the more dynamic player in my opinion. Vile Sterling alikuwa na come up na Brendan Rodgers Liverpool. Alikuwa a very different player tu mwenye tunajua sahi. Unacheki. Mka hizo siku zake za Kenya sijui fate gani hiyo akiwa Liverpool. Alikuwa very different player tu mwenye yako. Hata si hiyo pekee like ilikuwa wasp. Msa alikuwa like hiyo talent ilikuwa hapo. Ilikuwa evident. Unacheki kila msa alikuwa sema this guy is going to be absolutely top class. Lakini mimi sidhani kuna msa angeimagine Sterling angefika hizi heights za alifika. Na hizo time msa alikuwa aqua goal scorer, alikuwa tu your typical winger mwenye ana dribble sana, unaona touch yake iko tu nini, body shape yake si the best, but mse levels zenye ameimprove on like ameretain hiyo cheki ameretain hiyo dynamism yake, hiyo unpredictability yake, hiyo wild card yake, but but sasa ameongeza discipline kwa game yake. Hii positional player Pep imemsaidia kuwa a bit more technically adept, fast touch yake ni superb squeezy. It's not just about beating your man, ni picking the right positions, making the right runs, it guys combining well with your players. Jo akiwa Liverpool Brendan Rodgers anambia you beat your man, whip across in, number beat your man, pass, unaona. Lakini saa hii he's a much more intelligent player, much more dynamic, much more lethal in front of goal. So for me really tight like pause, but Sterling anai-edge over Son juu mi naona Sterling amefika heights zingine zenye hata ndio na get argument yako that Son angekuwa in a better team and what not, but hayuko in a better team na he's very talented. Angekuwa in a better team a better team ingemtaka.
but saya ako Tottenham for whatever reason. Nampenda sana, he's really talented, but Sterling for me ameonyesha a side to his game yenye hatukuwa idhani ako nayo na ameimprove. Na umse ebu cheki tangu akwe tu teenager, the amount of criticism yenye amekuwa akipata as a black player nini. Nakumbuka mkiongelea the mental side of the game na vile tulikuwa tunaongelea Henderson juzi, like si rahisi kubounce back from vitu kaa hizo, kushinda league titles, PFA player of the season 18-19 if I'm not wrong, ilikuwa young player of the season ama I guess ilikuwa young player of the season or something. Ilikuwa young. Young player of the season Ile yenye watu bado pia wanaanza kumbash juu ati ni mzee. alikuwa 23 Kama hizi kacha break mazi. manze. Lakini wanafaa hiyo kitu inafaa kuwa ya under 21s manze. Hiyo under 23 ni nini sasa? Manze hiyo under 23 wameipush. Wataliishinda. So manze ingekuwa Son, but for me Sterling pia just a bit younger than Son by like maybe 2 years, much more. He's the quicker player. Technically Son anamshinda, but unacheki vile unasema ati Son is the more creative player. The fact that unasema goal contributions za Sterling zilikuwa mostly goals na si assists, for me ndio the number one rule inakuanga ya kufunga tap-ins. Wasana kuanga wamelalia tap-ins sana, but the number one rule ya kufunga tap-ins ni kuwa na hiyo nose for goal. Kama una hiyo nose for goal ufungi tap-ins at all. Hey, welcome to Byron's TED Talk. Today walikuwa wanaitwa Aubameyang tap-in merchant akiwa Dortmund. Lakini the best players in the world wanafunga tap-ins all day long juu your positional sense, your ability ya kusniff. Unacheki hiyo ndio one of the most important attributes unafaa kuwa nazo as a forward. Cristiano. Yes, one of the greatest players. Yes, thank you Lewandowski afungangi 18 yards kila wakati. So anyway, so George, you are saying now you're number 2. But Byron, nimekupata maze. Unacheki the best forwards wako in the right place at the right time. So kama unafunga more goals tap-ins, positional sense yako ni elite. So for me Sterling ana edge out just by a margin. Yeah, so I have under yes bana. So yes, top 2 ni timu yenye nachukianga, but nimeweka hapo juu ya stats wamepiga, na pia si ati ni stats za juu. Unajua mtu anaweza kuwa na stats kali but asijasaidia team. So number 2 wangu ni Mohamed Salah. Okay. Kwa sababu mbona mklapa? So juu first of all kwa mabao imagine ameshinda Sterling, amemshinda Sterling, ako na mbao yako na 19, but hizo bao 19 zimesaidia Live wakashinda ligi, alafu hizo maassist amepiga pia. Na considering ati mali ametoka juu, unajua Sterling inaweza kuwa argued that for the period amekuwa EPL Salah hafai kwa anamnusia, but tu ako hapo mabao mazi hadi maassist naona amemshinda. Salah ameshinda Sterling maassist, mabao Sterling amemshinda na moja tu, na season iliisha akapata nini ukombe after 30 long grueling years of being nonsense. So yeah, number 2 Mohamed Salah. Yes. Good shout. Ni number 2 ilikuwa Sadio Mane juu imetimani. Yes. Wow, arguments, logic. Oh yes. Intellect. Obviously nimeka Mane number 2 juu Salah alifanya hiyo crazy season. I think alifunga 32 goals. Yeah, in 36 games. Na
Ilikuwa But- season yake ya kwanza. ya kwanza. Na Mane hajai top up anything like that. Obviously wamekuwa same what's it called? Same goal nini top scorers, but pia Mane like wako on the same level. Na mtu anaweza argue Salah uchukua almost everything. But mi usema though ni ufala tena uuzwa. Kama on the last podcast nilisema watu sema Bruno ni Bruno Fernandes, lakini mapema uuzwa. But sana sana but man nakupenda sana sana but Mo Mane sana anashinda Mo sana the Egyptian king. But naona Mane anashinda Salah like okay yani kwangu naona Mane anamshinda technically, but mi kwangu Mane ni the second best juu like even in the same team bado Salah anam outscore. Yes, anachukua everything, but kuna ma clubs like you find in some clubs mtu anachukua everything but yes he top scorer. So yeah man. well Mussolini, you can talk. they call me Benito Mussolini, as you have been told. Yes. Sa mimi Yes. number 2 yangu ni similar to ya Meja, Sadio Mane, but Meja make a very good point hapo hivyo. For me, who is the more talented player? For me, Sadio Mane. More dynamic, maybe more complete player, Sadio Mane. Lakini Sadio Mane ako hapa juu ya reason yenye Meja amesema 2017-18 ya Salah. Na tutaongelea hiyo tukimalizia hii number 1. Tunajua maybe itakuwa similar apart from George. But for me Mane, Unajua aje? Unajua. ulisikia. Josha mtaja Mussolini. Ulisikia wapi? Joseph Stalin. Greenwood hapa. By the Greenwood, a serious note, umse anaenda places. Beast. Just behind Martinelli kiasi. Anyway, yes. Wewe. tutaongelea kitu nini on Mane, so relax. Uda tunakucheka sana. Sadio Mane, despite the hairline, is arguably one of the best Hiyo hairline. forwards. Hiyo hairline tutaongelea kwa pod ingine. Kwanza ni struggle na hiyo hairline. Hapa kadai hapo ya brown sasa ina stand out zaidi. Maze. Check ni hairline ama ni forehead. Hiyo ni hairline. Maze hairline. Ni hairline. Piga Rob Holding kompe kiasi. Holding ameanza kulose nywele sijui rada yake ni gani. Anyway, Sadio Mane, arguably one of the best wingers on the planet, while forwards on the planet. Hata si tuna debate ama nini. Hata we're not talking about the Premier League pekee. Sa last season but 18-19 walitai Golden Boot. Mo Salah na our very own Pierre-Emerick. What a season that was. What a season. Wana miss out just by a point on the league. Na for me hiyo ilikuwa the best season nimeona Mane akicheza ball, hata chana last season hata. Mane 18-19 was hata alikuwa Liverpool's best player actually. Miara stories za Mo Salah juu 18-19 ilikuwa Mane. It was the Mane show, the hairline ran the show hiyo season. So for me, Mane anaweza enda inside akikatin, outside ako fiti akibita man, anaweza whipin bado na left up speed. Umse ako na everything. Na siko ba maybe mi ni fala but akiwa Southampton maybe mi sikuwa naona Probably the kind of player amekuwa. Wewe kubafu. Sikuwa na imagine juu nakumbuka na 16-17 alitufunga bao opening day
bao fulani Ile ya alikatin four- on ilikuwa left. Hiyo ya 4-3. 4-3. Eh, Hiyo ball ilikuwa nacheki kali. before Salah akamu msa alikuwa acheza on the right. Alafu Phil Coutinho on the left, I think. Sasa hiyo msa alikatin on his msa ako two footed. Like msa alikatin on the left. Akaacha kaacha sijui ilikuwa, I think ilikuwa Gibbs ama ilikuwa Montreal. Kamwacha Mata. Holding alianza hiyo game. Chambers. Jamaa kakal kitu ingine manze kwa shanga. Mbona hata hatukuwa consider umsi? Na hakuenda Liverpool for ati top money. Si ati alienda for top money. Sasa like umse Yeah, man. mi sijui nini unaweza sema. Angekuwa number 1 kwa hii list. I think alienda for 34 million to Liverpool. Sahi is worth maybe 80 something at the very least. 80 something million. Maze. Umse angekuwa number 1 were it not for some factors zenye umsema wako number 1 alifanya, but I rest my case. Yeah, man. Yes, George. Mussolini, Number shall one. I take it Back away? Tuambie Number 1 ni number 1 uskini huyo mtu mmetaja. Sadio Mane. Understandable. Sadio Mane. Understandable manze. Understandable. Juu omse kana kumbuka kuna game fulani first leg versus Southampton. Hiyo game Southampton walikuwa wameleta wase, yani ilikuwa wanacheza shita tu ushindaji. But against all odds Sadio Mane mazee akaanza scoring hapo. Ile sijui alipigiwa pass na nani hiyo, I guess. Ile yenye bado mafans walikuwa. Nakumbuka tu hiyo image tu. But nakumbuka amekuwa na such performances throughout league. As in bao zake si ni 18 hii season imepita. But hizo bao 18 naweza sema na ni the top 3 most wase wenye walibeba live hii season imepita. Juu unajua hizo bao zilikuwa unacheki team iko under the coach mazi, but ndo alikuwa na open scoring kila saa. Alafu saa wase wanaanza kuongeza bao zao. So tunaona saa hizo atakasi nyingi, uko na mabao nyingi ka hizo zenye zinapigwa same mentality boost mazi. Kuna venye saa pia unakuwa important kwa team yenyewe. Na ilisaidia juu alishinda ligi after 30 years. Liverpool is a shit team, but Sadio Mane was pivotal for their league success last season. So yes, that's a great shout. Hakuna mtu anaweza gina hiyo tu. Just talent, man. Y'all racist. Y'all niggas are racist, man. That's what you want. Oh no. That's plan. Ana plus pia ni nakumbuka George akiongelea vile David Silva ni humble na sijui. Umsesi ana overseas nini, anasaidia watu Senegal huko mwanzo anajenga. Ana donate manguo huko hivyo nini. Man. So y'all are racist. Lakini tuache sentiment. Hii ya matalanta si ma charity works. Anyway. Alikuwa alidonating majezi time fulani. Lakini yenyewe amefanya kazi poa kwa community yake. Lazima tu appreciate hiyo. Yes. Major. So number 1 I think is pretty obvious, Mohamed Salah. Wazee season alikam alibag I think 32 goals. 32 ilikuwa 32 in 38. Ngoja 32 season mzima. 32 in 36. Alibit hiyo rekodi ya Kinaroro hiyo Ya nani? Ni fan wa Juventus ama Chelsea? Si ndo nashanga huko yes. Kinaroro inatajwa una cream hapa hivi bunda.
Sikia jamaa. Just tabia. Jamaa anamuona hapa hivi. Mareni kusikia. sasa mazee Shares are nimekuwa Messi rustling fanboy tu. vigorous. So what is Roro? Anyway, so yeah, alibag 32 in 36 na I think alikuwa the second winger to do that after Ronaldo. Na hii nyingine. Like Salah naona obviously Salah uchukua everything but watu huuza penalty. Alafu pia hiyo season wali lose against Real. Mane ali step up obviously but with Salah's injury he shake up the team kiasi. Na in every season wamecheza pamoja, Salah amekuwa top scorer. So obviously argument inaweza kuwa venye nimesema he takes everything but you know if you're taking the penalties that means you're better than your counterpart. Alafu pia nini Yes. ingine? Yes. Alafu Look pia Salah naona angewak. Okay, mimi kwangu naona Salah ukuwa na like finishing yake saa zingine kwangi on point in that pia ako selfish so inakaa vibaya kwake, but Salah kwangu naona anaweza bag more goals akiwork slightly maybe on his finishing. Si ati ni mbaya but yes, saa zingine unapata anauza one on one zingine za uvala Aya. na that is all I can say. Imetry. George, mbona unafunga hiyo tab ya some dubious porn website haraka? We na nimeintercept slander campaign kwenda huko. Bwana pia hiyo Byron kabla eh, pia Byron kabla uendelee like hata this season 2020-2021 first game Salah ashapata hat-trick. Mane, and I'll leave it at that. Yes. very good points as always. What can you say? 73 goals in 3 seasons. Sahi maybe shafika 76. Hiyo hat-trick yake. Umse, the only reason ame edge out Sadio Mane kwa hii list yangu ni the pivotal role ame play kwa hii league. Juu, if correct me if I'm wrong, but I think chacha ni jog memory yangu kwanza before nikaeka fala nikimake incorrect statements hapa. I think Salah Roll it up. zizi mimi niko kwa Skype sahi, si refer anywhere. Haya. Mo Salah I think ndio mse mwenye in my opinion ame revolutionize sasa semaje? Revolutionize. Ame revolutionize position ya the wide forward in the league, kwa hii league. Yendo ame revolutionize the goal scoring wide man for me in my opinion. Before if you are a wide man, the wide men of old, maybe Alexis Sanchez, but Alexis Sanchez alikuwa tu kitu ingine, hata hakuwa hata wide forward. Sasa ni kitu tu ingine hata sijui ni nini. So Theo Walcott wako pace to burn ni nini, chip in with a few goals but sio primary goal threat wa timu yako. Unacheki. Siku hizi tuna shift, tuna evolve as a sport. Naongea ni kama mimi ni manager mwingine mnoma. But as a sport I think tuna evolve towards ungesema mse mwingine manze, si nilikuwa nachukia tukicheza against mse Injury guaranteed. alikuwa na long throw in zingine manze, West Brom yake stock yake wasa alikuwa ma long throw in manze, unashukia tu ni bao. Nilikuwa nasema I think tuna evolve as a sport mali goal scoring slightly inatoka away from center forwards inaenda towards wide forwards. More and more center forwards wanakuwa involved in build up and all that more. So hata siku hizi Aubameyang nikaa na morph, anaanza kumorph. Amekuwa sa left away. Ameanza kuwa saka left wide forward wetu mwanzo. Saa
your Ronaldos and all those people, your Salahs na nani hao. So goal scoring nika inaanza kuwa focused to your spearman. Sasa siku hizi fullbacks wanacheza so high mpaka hata wingers hahitajiki create width sana, unacheki. So width inakuwa created na fullbacks, alafu saa wide forwards wenu mwanzo wako more central nini. Saa Mo Salah I think ndio maybe alikuwa maybe ndio alianzia hiyo revolution kwa hii league, in my humble opinion. Saa for that reason and the fact that ni goal scorer manze, hata ndio ni mchoyo, but that's how you are supposed to be as a goal scorer. Ronaldo ni mchoyo as fuck. Baya. Busy. Wezi kwa okay unless kawe ni Aubameyang, but our goal scorers wengine wote ni wachoyo as fuck. Lazima ukuwe na hiyo killer mentality. Unaona? Tunakucheki buda, tumekucheki, but Ni continue. ukweli. Continue. It's okay. Audio Nikalo ako wapi? Haya. So but mi napenda Igalo man. Nampenda. Sijui kata make top 10 yangu. Haya. So manze Salah talent wise sidhani ako more talented than Mane in my opinion, but pure ruthlessness. Ako na hiyo killer instinct. Umse ni killer yani, unacheki. Ako decisive. Ako na sijui nini na mdrive, but whatever it is ina work. Umse ako ruthless, ako lethal. Ako na tu aura tu fulani tu ya I'm the best here, you can deal with it. Pia physical ako fit, unaonanga vile uko na Kasembe mzee. Anze vile you close control ball kwa box hapo hivyo. Unashangaa mse huwezi mdundisha, umse una try shoulder badge unadunda. Like umse chako na strength. Touche. But for me ni Salah juu ako is just a ruthless mother flipper. But hakuna mse anaweza ku nini ukiweka Sadio Mane instead of him. Hiyo inaweza eleweka. Tumerumble sana. Tuko 2 hours 6 minutes in, so tunafaa ku wrap up kiasi na a bit of funga na maombi. Tungefunga na maombi, but madhambi zenye umefanya leo itakuwa hypocritical. So nataka hapa nataka kila mse, nataka nyi wawili mnipatie your 2 cents on history ya Bale na Reguilon to Spurs, na uniambie how stupid your Reguilon ni confirm. Miss out on players too before your eyes. Tired shit, man. Thiago Alcantara, trash. Reguilon. Maze kwanza Thiago ameenda live. Shit. Sancho. Ole Gunnar Solskjaer ako na pool kuliko. Nani alisema hivyo? Nani? Hizo streets za Twitter. At the wheel. Check it, tukirap up na dime nipatie your thoughts on juu hiyo deal ya Bale ni loan move yenye ina amount to close to 13 million pounds or something. Alafu I think arudi Real. Alafu Reguilon Real wako na buyback clause hapo. So like nikaa akicheza alafu acheze fit, nikaa Spurs wana develop mse alafu arudi Real akiimpress. So hebu niambieni tu what you guys think about whether it's good business for the short term, which is now, which is this season, itawasaidiaje kwa league and all that. So George, hebu tuambie what you think kuhusu hizo. I mean first of all, Tote nika iko na my internal wrangles zao maze. Juu ka Sona na Son nani Dele Alli ako na beef na Daya. So na hizo ni toxic mentality tayari ndani ya dressing room. Alafu football yenye Mourinho anacheza man, unajua tu vile inakuanga. Hadi hii game ya kwanza Everton bana walikuwa mashwa. Hiyo ni look midfield yao ni
James alikuwa anapiga Lakini shughuli hapo hivyo na hizo long ball zao. Sasa Nejo Tote mazee unasema? naona eh, yes Bale atacheza fiti lakini like, but saa oh, the right player in the wrong team. Yeye na Reguilon sioni yani nawahurumia more than kufeel happy juu Mourinho amekata kuchange football yake bado ni shit tu. Ni hivyo mazee. Meja. Reguilon ucheza left, si ndio? Ni Left back. left back. Okay. Sawa. Sijamwatch but nilicheki yo guza fiti of hii stuff inaitwa Scout Nation. Na nini? Last season Tottenham walikuwa na trash fullbacks, trash. Aurier na I think ilikuwa Davis. Na at least naona Mourinho amebuy pretty well in that. Obviously Tottenham hawezi break the bank. Na Mourinho amekuwa in teams wenye wana break the bank like Man U and Real. But I think maximize on trying to get yeah. But naona You said what you Man said. U but naona Mourinho has tried to get at least the best out of what he can. So in buying Doherty, Saka Chakorie, alafu Reguilon kuchako Davis, alafu Bale obviously ako 31 but naona Bale bado ni class like ako fiti vizi. So mi naona personally wabuy a creative player because vile sa George amesema like maze your team ina soak in so much pressure that unapata team ka Everton. Though Everton Ancelotti alibuy fiti in buying James, Dokure na Alan, but if Bale akikuja My opinion, na hiyo ni one of the hawajabuy most complete midfields in the league in my opinion. Mazee iko fiti. your team well balanced vizi. So if he doesn't buy a solid 10, sioni a big naona labda they'll get scored less goals but sidhani kutakuwa na like a major difference. Though naona Bale ata impact team. Yeah. That is my take. Jubel at one time alikuwa just below Messi na Ronaldo at a certain point. Saa mi sijui Zidane pia ni kant kiasi manze. Taka upendi player manze usimtreat hivyo bana. Mazee usimtreat hivyo bana. Mazee unajua hadi yeye sasa ameacha kujali pia. Jamaa acheza golf. Unaenda. Jamaa amesema sasa hii bora analipwa mazee. Nayo ni poa mazee. Aya angekuwa shakwa depressed kitambo. But at least akona champe, akona Copa del Rey, akona La Liga, yako fiti. Hana issue. Ametulia tu anadishi pesa. But as a footballer mwenye ako at the very top of the game, unafaa kuwa na hiyo hanga ya kucheza ball bado. Sasa sijui kama bado ako nayo. Tottenham wanaweza push for top 4 in my opinion. Na like for Bale being not an English player but a British, analeta hizo vitu aliwaletea. Na yale wanamtreat ka trash. Quite better for him arudi tu Tote. Speaking of being British, si media ishaanza hiyo dick riding hiyo kwa Bale. Yeah, Bale. Na hata hajaland England. Hashtag Bale back. Imekuwa ikitrend man leo Twitter. But ni sawa. Mimi I don't mimi sijali sana kuhusu Spurs but Bale on his day unstoppable. No, mimi niko na tu nightmares za 2011 2012 akitufunga wengine jo. So mimi najua tu atatufunga tu North London Derby, ni guarantee. Like nikaa tu Ken kufunga tena North London Derby. Byron. Unajua kwanza yeye ni mse local wa hizo maeria. Ni Welsh, si ndio? So at least anajua ako ka history. Unajua foreign player atakuwa but sasa yeye atakuwa anajua yes, hii ni derby. Anajua ni lazima.
Lazima ni shine Buddha. Sema hapo. Hiyo ndio inaniogopesha manze. Atatufunga ni guarantee. Alafu pia atafunga Chelsea. Hiyo ni almost guarantee. Juu Spurs na Chelsea pia So kuna now, kitu. so Thiago Alcantara. Hiyo ya Thiago hiyo ni no brainer. Huyu sana analeta dynamic ingine ngori sana kwa hiyo. Yani Byron nakuchapia. Wanaenda Hiyo ni hiyo ni signing moja but huyu msee anacheza kaa wasi wawili. Kai. Mimi nakwambia. Kwanza hebu nikuulize, acha nikuulize by the way. Sijui utajibu ya nani kwanza. Jibu ya Meja, juu yangu ni simpler. Yes. Meja si umuulize. nani? Oh, unaona Thiago anaenda kutoa nani? Juu Pioni anaenda huko kucheza bench, kukaa bench. Si anatoa nani? Atakuwa yeye, atoi Keita. Mimi naona atatoa Keita mimi. Mimi naona atatoa Wijnaldum. Byron. Mimi naona itakuwa Wijnaldum, Thiago na Fabinho. Na Hendo. Mimi naona itakuwa Fabinho, Thiago on the left, Hendo on the right. Okay, same. Naona hiyo ya Byron. It's okay. Juu Wijnaldum. Mimi niko na alikuwa kwa top 10 yangu last. Alikuwa kwa top 10 ama alikuwa kwa honorable mentions. But Thiago akikam, hiyo ni dimension nyingine man. Hiyo nakwambia ni ka signings mbili. Jomse bado ameivia tackles, long pass, short pass, dribble. What? Umse. George Buima. Fabinho ana sit. Henderson ana shuffle hiyo ako ka box to box roll up. Alafu manze Thiago. Unajua cheki. Unajua long passing yomse. Tunajua tu Live wanaweza shinda ligi sasa. Ati nini bro? Long passing zomse kwanza vile. Long passing za sako na everything. Kila kitu. Gani hebu niambie cheki. Kwa nataka kujua Liverpool ni Gargantua. Manze uni player ameshinda champion. Alafu anakuja Liverpool. Umeshinda champion na Bayern. Umeshinda 7 consecutive Bundesligas na Bayern. Alafu unaenda Liverpool Football Club. Buda, hii ligi atushindi anytime soon. Hiyo saa especially signing of the transfer window hiyo. Mimi hata sikai. Na aliingia na hajafika hadi 40 si ndio? Anachezea hapo ma 2020. Anachezea 20 I think 20 age ama bay 30 million euros or something. Hajafika 40. Hizo saa Declan Rice unasikia ati yako 40. By the way, George tuliongelea hii kitu kwa pod fulani, hii ufala ya premium ya English players. Maze. Tutaidiscuss. But msee kisha kwa English anaanza 40k, 40m. Which is bullshit. Juti yake. Nakwambia tunaenda kusumbuliwa sisi. Acha tusikrim sana over msee mwenye atatu destroy. Na sijui ka akicomplete transfer yake by kesho midday anaweza cheza against Chelsea, so tuone vile kutakuwa. My pina is direct at the moment with the thought of you guys. Byron. Kai Havertz atashikilia Thiago iko nini? Lol. Napenda Havertz. Kai Havertz the goat. But thank you George. Kidogo. Thank you George for your take. Tumegloss over sasa tuko 2 hours 10 minutes in to wrap. 2 hours 18 minutes in. Hebu tumalize. We need to wrap up, watu walale. It's been a long pod. Debates, dubious takes. Daniel James's, Todd Cantwell's, many takes. But it's been great, man. Thanks as always for joining us. Kama kuna wasa make it this far, I do not even know what kind of drugs you use to listen to such people rambling for 2 hours. Tunashukuru. George, it's been a pleasure. Thank you.
Major, as always, it's been great. Your girlfriend Eh, calls me daddy. So pia si tunafaa kudevelop ma catchphrases hapa. Anyway, it's been great talking. tutazifikiria. Chapter research tuibe. As always, take it easy. Black hole, get it done, now I see no. How I made it make it blow, then I see no. Live long, so you see more. I've been looking at your hole like a dino. The real truth, I go in like a steamboat. I'm too lit, I'm too wavy, but I'm in more. Cup full till spill, I drink low. I'm ready to X, cause my boss got a main flow. Black hole, get it done, now I see no's. How I made it make it blow, then I see no. Live long, so you see more. I've been looking at your hole like a dino. The real truth, I go in like a steamboat. I'm too lit, I'm too wavy, but I'm in more. Cup full till spill, I drink low. I'm ready to X, cause my boss got a main flow. This game dirty like my kicks on a